Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abbalzen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Balzt ab, balzte ab, hat abgebalzt. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich balze ab. Du balzt ab. Er balzt ab. Wir balzen ab. Ihr balzt ab. Sie balzen ab. Next up is the preterite. Ich balzte ab. Du balztest ab. Er balzte ab. Wir balzen ab. Ihr balztet ab. Sie balzen ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgebalzt. Du hast abgebalzt. Er hat abgebalzt. Wir haben abgebalzt. Ihr habt abgebalzt. Sie haben abgebalzt. Next up is the subjunctive one. Ich balze ab. Du balzest ab. Er balze ab. Wir balzen ab. Ihr balzet ab. Sie balzen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich balzte ab. Du balztest ab. Er balzte ab. Wir balzen ab. Ihr balztet ab. Sie balzen ab. And finally, we'll cover the imperative. Balze ab du. Balzen ab wir. Balzt ab ihr. Balzen ab sie. That was our today's learning video about the verb abbalzen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.